సో 7 క్లిక్ చేసి నేను ఇక్కడ ఈ వర్టెక్స్ తోటి నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో కంట్రోల్ ప్లస్ 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 అండ్ 1 ఇక్కడ నేను అన్సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, కంట్రోల్ ప్లస్ మౌస్ తోటి ట్రాక్ చేస్తే మనకి ఇలా అన్సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఇది చూడండి, ఇలా మనకి అది డూప్లికేట్ అవుతుంది. సో కంట్రోల్ సెట్ 50D, తర్వాత ఆల్ట్ ప్లస్ ఈ, ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్ చేసేసి మౌస్ని ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే మనకి ఇలా ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతుంది. 3 మనకి హెయిర్ లాగా ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో నేను 1 క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ సెట్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్ట్ ఈ, ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్ అలాంగ్ నార్మల్స్ అని క్లిక్ చేస్తున్నా మనకి ఇలా. సో మనకి ఎంత కావాలంటే మనం ఇలా ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవచ్చు. అలా అంటే ఇందులో డిఫరెంట్గా ఎక్స్ట్రూడ్ చేసి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అండ్ ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఫేసెస్ ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తున్నాం. ఆల్ట్ ఈ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇండివిజువల్ ఫేసెస్ ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తే మనకి చూడండి ఇట్లా మనకి ఇండివిజువల్గా ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతుంది. ఓకే 1 అండ్ ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ సెట్ చేసి అగైన్ ఆల్ట్ ఈ క్లిక్ చేసి మనం ఇండివిజువల్ చేసాం. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మ్యానిఫోల్డ్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది. మీరు డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఓకే అండ్ కంట్రోల్ సెట్ అగైన్ ఆల్ట్ ఈ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఏ డైరెక్షన్ కావాలంటే ఆ డైరెక్షన్లో మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. అడ్జస్ట్ చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది. సో 1 అండ్ కంట్రోల్ సెట్, ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఈ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వర్టెక్స్ అంటే ఓన్లీ మనకి వర్టెక్స్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతాయి చూడండి. సో 1 కంట్రోల్ సెట్ ఆల్ట్ ఈ అండ్ స్పిన్. సో మనం చూస్తే మనకి ఇలా స్పిన్ అయ్యింది. ఓకే కంట్రోల్ సెట్ ఫేసెస్ అలా నార్మల్స్ లాగా చేద్దాం.